Listen, look, open your book. Listen, look, open your book by Kelly Bostrom. Robic. Listen, Mom. It's just not that hard, Arthur said. Oh, the sage words of a bilingual 4-year-old, Grace thought. Sure, it wasn't hard. For him, on that day, his go-to advice had referred to the fact that the boulangerie, the bakery, would open an hour late. This had been a wrinkle in Grace's immediate gastronomic future, because her pint-sized translator would be in school. Just listen a whole lot to every word he says. And when it's your turn to talk, you say, deux baguettes, s'il vous plaît. 2 baguettes, please, Arthur had said, as he dragged his roller cart along the rough cobblestones in their little French village. But I also want a few of the pastries, Grace had explained. And they never seem to catch on to where I'm pointing. I know your uncle says point, nod, grunt and smile is the way to go, but I want to do way better than that. Grace had known perfectly well that parents shouldn't rely on their children to translate for them. According to all the child-rearing manuals, asking for such help gives them a sense of authority, instills the know-it-all syndrome, etc., etc., etc. But when pressed with a burning desire for an opera cake on Thursdays, when they were just 4 for €4, those weren't the moments Grace could leave to chance. Short, medium or long at the hairdresser's? Yeah, whatever. But operas were layers of chocolate, coffee and cream. Goodness and accuracy was critical. A simple eclair would no longer do. It had always been easy for Arthur. He flipped back and forth between French and English effortlessly. Once when Grace had wanted to know how to say a word in French, she'd asked him, "How does Daddy say cookie?" They'd guffawed when Arthur said exaggeratedly, "Can I have you a cookie?" At age 2.5, he'd already begun mastering accents. Arthur had an ear for languages and always had. On the other hand, Grace had known she'd never had an ear for them, right from the start. She also thought she could just learn a lot of vocabulary and then the grammar would take care of itself. But even with the vocabulary, she'd been tripped up a few times early on in her French learning days. She was often caught by faux amis, false friends, words that sounded alike, maybe even were the same, but didn't mean the same thing in both languages. Your jelly is good because it doesn't have any condoms in it, she'd proudly told her future mother-in-law at breakfast during her first family visit. Thankfully, Henri was on hand to smooth things over with a full-on French explanation, followed by one in English for Grace. While preservatives means food preservatives in English, in French, it means something quite, different, he'd said. So, 18 years later, partly because of her love of food and partly because she needed to conduct typical adult business without relying on children, Grace gradually learned. Now, she could confidently say anything she wanted to say in French. She could ask for this or that cake, for half a baguette or for the bread to be sliced thinly. But she could only understand what was said back to her as long as it wasn't delivered in rapid fire, machine gun speed. She'd never been able to listen as well as she could speak. Not in any language she'd studied. Which is why she was a bit more concerned now that she was about to take on yet another language in a brand new country. It's just for 6 months, Mom. And I'll be able to help you when I'm not at work. Her now 22-year-old Arthur had reassured her. Grace could still see the little 4-year-old boy clutching his school bag in one hand and a pain au chocolat in the other, strolling through their little town. But that tiny boy had grown into a man, studied Japanese and landed an internship in Tokyo. He'd be starting next summer, just as Grace and Henri would be retiring, so they'd all planned what the Japanese called a new boken. An adventure. I know, Grace had said. But I just wish my level were going to be a bit higher. Or a lot higher, she'd thought to herself. It had taken her 15 years to muster the courage to take the test at the Paris Chamber of Commerce. It confirmed that she was, in fact, more than fluent in French. But Japanese? She had mostly conquered learning the basic special characters. But to understand any written word, she needed to decipher the characters and then know what the word actually meant. It was slow going on the good days. Since Arthur had gotten the news just few months ago, Grace had spent countless hours on the popular language app Duolingo, so much so that she was seeing the friendly owl logo popping up in her dreams. The green owl would mumble something speedily, and Grace would try to listen calmly, but the words would fade away like whispers in the wind. Grace opened the door to her classroom, and sat.
Nghe, nhìn, mở sách của bạn nghe, nhìn, mở sách của bạn bởi Kelly Bostrom Robic nghe này, mẹ. Nó không khó lắm đâu, Arthur nói. Ôi, những lời hiền triết của một đứa trẻ 4 tuổi song ngữ, Grace nghĩ. Chắc chắn, nó không khó. Cho anh ấy, vào ngày hôm đó, lời khuyên của anh ấy đề cập đến thực tế là cửa hàng bánh mì Boulangerie sẽ mở cửa muộn 1 giờ. Đây là một khó khăn trong tương lai ẩm thực trước mắt của Grace. Vì người phiên dịch cỡ pai của cô ấy sẽ ở trong trường học. Chỉ cần lắng nghe thật nhiều từng từ anh ấy nói và khi đến lượt bạn nói chuyện, bạn sẽ nói, New Baguette, s'il vous plaît. Làm ơn cho 2 cái bánh mì tròn, Arthur vừa nói vừa kéo chiếc xe lăn của mình dọc theo những tảng đá cuội gồ ghề trong ngôi làng nhỏ ở Pháp của họ. Nhưng tôi cũng muốn một ít bánh ngọt, Grace giải thích. Và họ dường như không bao giờ bắt kịp nơi tôi đang chỉ. Tôi biết chú của bạn nói rằng chỉ gật đầu, cau nhàu và mỉm cười là cách để đi, nhưng tôi muốn làm theo cách tốt hơn thế. Grace đã biết rõ rằng cha mẹ không nên dựa vào con cái để phiên dịch cho chúng. Theo tất cả các sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ, yêu cầu sự giúp đỡ như vậy mang lại cho chúng cảm giác có quyền hạn. Lây nhiễm hội chứng biết tất cả vào thứ 5 khi họ mới 4 tuổi với giá 4 euro, đó không phải là thời điểm mà Grace có thể để lại cơ hội. Ngắn, trung bình hay dài ở tiệm làm tóc, gì cũng được, nhưng opera là những lớp sô-cô-la, cà phê và creme, độ ngon và độ chính xác là rất quan trọng. Một eclair đơn giản sẽ không còn nữa. Mọi chuyện luôn dễ dàng đối với Arthur. Anh chuyển qua lại giữa tiếng Pháp và tiếng Anh một cách dễ dàng. Có lần khi Grace muốn biết cách nói một từ bằng tiếng Pháp, cô ấy đã hỏi anh ấy, làm thế nào để bố nói cookie. Họ đã ngớ người khi Arthur nói một cách cường điệu, tôi có thể Avenue A cookie, ở tuổi 2 rưỡi, anh ấy đã bắt đầu thông thạo các trọng âm. Arthur có một tai cho các ngôn ngữ và luôn luôn có. Mặt khác, ngay từ khi bắt đầu, Grace đã biết rằng cô chưa bao giờ để ý đến họ. Cô ấy cũng nghĩ mình có thể học nhiều từ vựng và ngữ pháp sẽ tự lo. Nhưng ngay cả với vốn từ vựng, cô ấy đã sớm vấp phải một vài lần trong những ngày học tiếng Pháp của mình. Cô ấy thường bị bắt gặp bởi chuyện giả, bạn bè giả dối, những từ nghe có vẻ giống nhau, thậm chí có thể giống nhau. Nhưng không có nghĩa giống nhau trong cả hai ngôn ngữ. Sữa ong chú của bạn ngon vì nó không có bao cao su, cô ấy đã tự hào nói với mẹ chồng tương lai của mình vào bữa sáng trong chuyến thăm gia đình đầu tiên của cô ấy. Rất may, Henry đã có mặt để giải quyết ổn thỏa mọi việc với một lời giải thích đầy đủ bằng tiếng Pháp, sau đó là một lời giải thích bằng tiếng Anh cho Grace. Trong khi chất bảo quản có nghĩa là chất bảo quản thực phẩm trong tiếng Anh, trong tiếng Pháp nó có nghĩa là một cái gì đó khá khác biệt, ông nói. Vì vậy, 18 năm sau, một phần vì tình yêu với ẩm thực và một phần vì cô cần tiến hành công việc kinh doanh điển hình của người lớn mà không cần dựa vào trẻ em, Grace dần dần học được. Giờ đây, cô có thể tự tin nói bất cứ điều gì cô muốn nói bằng tiếng Pháp. Cô ấy có thể yêu cầu cái này hay cái bánh kia, nửa cái bánh mì hay miếng bánh mì được cắt lát mỏng. Nhưng cô ấy chỉ có thể hiểu những gì được nói lại với mình chừng nào nó không được truyền tải với tốc độ súng máy bắn nhanh. Cô ấy chưa bao giờ có thể nghe cũng như có thể nói. Không phải bằng bất kỳ ngôn ngữ nào cô ấy đã học. Đó là lý do tại sao cô ấy lo lắng hơn một chút khi cô ấy sắp học thêm một ngôn ngữ khác ở một đất nước hoàn toàn mới. Nó chỉ là trong 6 tháng, mẹ. Và tôi sẽ có thể giúp bạn khi tôi không ở nơi làm việc. Arthur hiện 22 tuổi đã trấn an cô. Grace vẫn có thể nhìn thấy cậu bé 4 tuổi một tay ôm cặp đi học và tay kia cầm miếng sô-cô-la đau đớn, đang đi dạo qua thị trấn nhỏ của họ. Nhưng cậu bé nhỏ bé đó đã trưởng thành, học tiếng Nhật và thực tập ở Tokyo. Anh ấy sẽ bắt đầu vào mùa hè năm sau. Cũng như Grace và Henry sẽ nghỉ hưu, vì vậy tất cả họ đã lên kế hoạch cho cái mà người Nhật gọi là lời nói mới. Cuộc phiêu lưu, tôi biết, Grace đã nói. Nhưng tôi chỉ ước gì trình độ của tôi sẽ cao hơn một chút. Hoặc cao hơn rất nhiều, cô ấy tự nghĩ. Cô đã mất 15 năm để lấy hết can đảm để làm bài kiểm tra tại phòng thương mại Paris. Nó xác nhận rằng cô ấy, trên thực tế, còn thông thạo tiếng Pháp, nhưng tiếng Nhật, cô hầu như đã chinh phục việc học các ký tự đặc biệt cơ bản. Nhưng để hiểu bất kỳ từ viết nào, cô ấy cần giải mã các ký tự và sau đó biết từ đó thực sự có nghĩa là gì. Nó đã diễn ra chậm trong những ngày tốt đẹp. Kể từ khi Arthur nhận được tin này chỉ vài tháng trước, Grace đã dành vô số giờ trên ứng dụng ngôn ngữ nổi tiếng Duolingo. Đến nỗi cô đã nhìn thấy biểu tượng con cú thân thiện xuất hiện trong giấc mơ của mình. Con cú xanh sẽ lẩm bẩm điều gì đó một cách nhanh chóng, và Grace sẽ cố gắng bình tĩnh lắng nghe, nhưng những lời đó sẽ mất dần đi như những lời thì thầm trong gió. Grace mở cửa lớp học của mình.